Thank you for staying with us on NTV Weekend Edition. This week on We the People, we bring you the sentiments of Machakos residents who say their number one agenda for whomever assumes office is employment. But why take my word for it? Hear it for yourself. This week we come to you from county number 16, and it happens to be Machakos County. Challenge iko Machakos ni kama maji na ukosefu wa kazi. Tumesomesha watoto na watoto hawajaandikwa kazi, wazee ndio wanaandikwa kazi. So tumechoka na hii changamoto za wazee ndio wanaitiwa kazi, wanaanza kuandikwa na vijana hawana kazi. Sisi ndio tunasomesha wajukuu. Juu vijana wako kazi. Changamoto ni maji. Hatuna maji, hatuna stima, hatupati pesa za wanawake za vikundi. Tumenyimwa kabisa. Kuna youth wengi wamemaliza shule, hakuna makazi. Like for now ukiangalia hata nyuma yetu watu wengi ni so idle, hawana job. Na macha disadvantage moja yetu kubwa inakuanga ni Machakos hakuna ma companies. So this makes people to be so low, hakuna pesa. So this makes us business yetu ziko chini. Vijana wako wengi hawana kazi, wametoka shule, wengine university. Bado hawana kazi, huku hakuna industries. Kwa hivyo kazi huku kupata si rahisi. Maybe vibarua leo upate kesho ukose. Money is the problem, and also the climatology is not so that well. Drought. Maji, parapara na stima. Maji, bei ya chakula imeenda juu. Wafanyibiashara unakuta license ziko juu, ajaribu akuja aone bila hata utilize the license. Kitu nalia machozi. Sio hii tutaelekea wapi? Akina mama iko na shida. Kulea watoto iko na shida. Tuko na watoto uko wasure. Hiyo bis ni shida. Hii vitu tunauza kila siku tunapata 500 ama 200. Chakula ni shida, imepanda. Sio tutapata nani? Kulikuwa na hii nini na ilikuwa ya inaitwa Universal Healthcare. Unaangaliwa kwa kompyuta unaambiwa uonekane. Kwa hivyo kama una hela uende nyumbani ukakunywe mitishamba. Nasikia hospitali kama Machakos General hakuna dawa, nasi wamegwama. Sasa hiyo nayo mwananchi atafanya nini? In a battle for political dominance, who will emerge victorious? Kura sisi tutapiga kulingana na mtu binafsi. Hatuwezi kupiga kulingana na vyama. Vyama ni vingi lakini iko na watu, na wao watu wote si wale watu wazuri. Na wale watu wenye wameshadanganywa wamekuwa hapo na miaka hawawezi kuwa kuaminika. Sisi tutapiga kura kulingana na mtu binafsi. Mimi sina kura juu unakuta hata wenye tunachagua watu wameishi tu kucomplain mpaka unakuta yani unaona tu nikaa time yako unapoteza kwenda hapo. Mimi naona afadhali ni hustle yangu nipate ka 15 kuliko niende nikae hapo siku 2-3 sijapiga kura alafu nikipiga bado haileti. Tunapatia watu kura na wanasahau na sisi. Chama haitaleta change. This is the person which will bring a change to our country. Kwa kweli siwezi angalia chama, lazima niangalie individual yule yako na qualities ya leader. Yule anatutoa kwa hii shida atupeleke level nyingine. Siangalii chama, naangalia mtu binafsi. Naangalia huyu ni nani, amefanya nini, na ni corrupt ama si corrupt. Vitu kama hizo binafsi ya mtu ndio nijue nikimpatia kazi atadeliver. Sio ati waambiwe tupige suti. Hakuna cha suti this time. Ni kuangalia ule mtu ataleta mabadiliko in the county or in the country. Mabadiliko ningependa kuona sana ni wanarika wetu hawana kazi. Tunalia machozi inachoka. Tunachakua mtu akalia hiyo kiti. Hiyo vitu yetu ina manakuja na manachukua yote. Tunalia Machakos tunalia kabisa. Kanjo ya huko inatulisha kabisa. Hata mimi nimeshangaa. This week we are at the Machakos People's Park for
we the people. And the people we are engaging this day are Dorcas Musyoka of Mane, Kenya. She is in the health sector. Sitting next to her is Jacob Ngumi of the Young Professionals for Development, Machakos. And sitting next to him, we have Alan Musembi, who is the chair of the Boda Boda Association of Machakos. And we also have Lydia Mumo, who not only works with Deaf Empowerment Kenya, but she is a businesswoman, more specifically in the area of cosmetics. Cosmetics, as a person who wears cosmetics to go on air, I'm very aware that tax went up on that. And sitting next to her is Mkulima from the Kenya National Farmers Federation by name of Sospita Kanyingi. He is the chair, Kenaf Machakos County. And I'll start with you, Jacob. What are you going to consider when you go to the ballot this time round? Machakos County has 60% unemployment. And most of our graduates from universities, colleges, and every college they are in, have been out for employment. They all go to Nairobi and other counties looking for employment. So unemployment in Machakos County is an issue which we need to address. Number two is about the bursaries. There are so many youth in the villages who have not gotten bursaries to go to colleges, to go to high school, and we would like to see what the manifestos are offering in terms of getting bursaries for our youth and our young people, both in high school and also going to colleges and universities. When you say employment, what kind of employment are you talking about? We were promised a big industrial park near Machakos People's Park by the current governor who's leaving, Dr. Alfred Mutua. So we'd like to see the next governor for Machakos having industries for in Machakos County to create employment for the youth. Speaking of employment, you are employed as a farmer. Why don't these young men and women, these young professionals, seek employment kwa ukulima? Mchango wa Ukambani ndio chakula ambao ni kizuri zaidi. Tukipitia kahawa ya Machakos ndio inachanganywa na zile zingine zinauzwa nje. Tukiangalia upande wa maembe ya Ukambani kwa jumla ama Machakos County ni maembe matamu zaidi. Na ni mengi, na katika 90% hayo maembe huwa inaangamia inaozea mashambani kwa sababu kukosa bei, kukosa hali ya serikali kujiingiza ndani ili waweze kufanya value addition, ambao ukifanya value addition hata hizo kazi mnasema hakuna kwa vijana. Kutakuwa na kazi nyingi. Wakiweka industries, waweke factories katika hali za ukulima, hasa kwa maembe, ukielekea Mwala, ukielekea sehemu za Yata, kumejaa maembe, ukienda msimu wa maembe yote ni kama inaoza. Ukiangalia hata machungwa bado tunayo ya kutosha. Ukija hii sehemu za Central Division ambao ni Iveti, Mumbuni, Mutitoni, Ngelani, Kangundo, kuna avocado nyingi, na avocado za Machakos ndio the best, ambao ndio avocado zile nzuri zaidi. Kukifanya value addition, awayeke factories, vijana wataajiriwa makazi, na vile vile bei ya hizo avocado zao zitapata bei na mkulima atakuwa na mapato. Na usinicheke, sikujua Machakos kuna kahawa. Kuna kahawa Machakos? Ndio. Wapi? Kuna kahawa sehemu kidogo Mwala ambao na produce kidogo. Ukija Central Division ndio kuna kahawa kwa wingi. Ukienda Kangundo kuna kahawa kwa wingi. Ukienda Matongolo utakuta kuna kahawa kwa wingi. Karibu sub county 4 za Machakos zinatoa kahawa nyingi sana na nzuri zaidi. Musembi, sekta pia ya bodaboda imeajiri very many youth. So labda utuelezea hapa Machakos imeajiri kama wangapi na nini mnaangazia mkiangalia election? Juzi uliangalia mkutano watu wa bodaboda na rais wakisema kwa siku bodaboda inaleta zaidi ya bilioni 2. Hiyo ni ukweli. Lakini miaka 9 ambayo imepita katika uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta, hatujaona mahali watu wa bodaboda wanapewa kipao mbele. Ukiangalia Kenya mzima watu wa bodaboda wengi wanafanya kazi katika sehemu ambazo hazijafunikwa, wanachomwa na jua directly siku nzima. Na mara mingi kama wakati ambapo hakuna kazi unapata mtu wa bodaboda anaweza kaa lisaa lizima ama masaa mawili kwa stage akingojea mteja, na sasa hiyo mtu ako kwenye jua. Juzi hapa Machakos tulishuhudia mtu mmoja ambaye alipigwa tu na butwa akiwa kwa stage, ameanguka kutoka kwa pikipiki kwa sababu jua limemchoma, damu ni kama imesimama. Kuna kamati ambayo inaangalia mambo ya transport, na ukiangalia sheria za NTSA zinasema kwamba ile kamati inachukuliwa na ya kusimamia mambo ya uchukuzi inafaa kuhusisha vitengo vyote ambavyo vinahusika na uchukuzi. Na ukiangalia kama sahi serikali ambayo tuko nayo ya Dr. Alfred Mutua,
walioangaliwa na waliosimamia hiyo kamati wote ni watu wa uchukuzi kutoka kwa matatu. Hawakuhusisha watu wa malori, hawakuhusisha watu wa tuktuk, hawakuhusisha watu wa bodaboda, hawakuhusisha watu wa maruti, na hao wote ni watu wa kwa Machakos. Uongozi ukiangalia sana kama hapa nchini kwetu Kenya, wameangazia sana mambo ya degree. Lakini degree si uongozi. Uongozi utoka kwa Mwenyezi Mungu. Saa hii tuko Machakos, Machakos tumekuwa na MCA, hapa ni Machakos Central Ward, tumekuwa na MCA miaka 5. Hajawahi onekana, hajawahi wasilisha hoja yoyote bungeni, hajawahi saidia mwananchi kwa chochote kile. Lakini ukiangalia mtu kama mimi, kiongozi wa bodaboda, utapata kila saa nawajibika, kila saa natetea, kila saa na hili la kufanya ili kuwaongoza wale vijana. Wacha tusikie kutoka kwake Dorcas. Are you reading through these manifestos? Are you paying attention to these debates? Yeah. And so what are you looking at as you decide who to cast your ballot for? Anyone who is not addressing issues to do with health in Machakos County, I'm not voting him or her. Because for the past 9 years or 10 years, the issues of health the issues are recurrent. Yeah, for like now we can see all the health centers, all the hospitals in Machakos, there are no drugs. You have to buy everything. To speak a little bit about the UHC, it was under budgeted. And those who were implementing, those who were planning about UHC, they never involved the people at the ground. Yeah, because we people, we know what our problem is, we know our issues, we know our needs. Yes, it was a very nice project. But that UHC, it's mostly concentrated on curative care more than prevention. All right, Lydia, as a business person in Machakos County, where does the shoe pinch? Like in the licenses, they are charging so high, so you find youths in the business, they can't afford these licenses. So they'll start hiding when the municipal is looking for them, for the licenses. You'll find many of the days they are closing their businesses, and they are lacking capital. There are some NGOs, the K-Help are training youths on business, but they don't have the capital to start the businesses. So you find the grants which the government is promising them, the small loans, they can't access them. And the ones which are accessible, they are from the banks. And so you find the interest is high. They can't repay them well. If you were to sit with whoever takes over the Machakos gubernatorial seat, what would be your advice to them in terms of which area, if they invest in from the get-go, will have the biggest impact? Kwanza nimeshangaa na manifesto nimeziona zile wanazungumzia kutoka kwa urais hadi kwa magavana. Zaidi wanakaa kivikao na waajiri wa serikali ambao katika hali ya huku nyanjani hawaelewi nini inaendelea. Hatujawahi kuitwa na wenye kutengeneza manifesto ili na sisi tuwapatie ule ukweli kutoka katika chini. Na kwa wakati katika climate change, watafiti wanasema ni sehemu nyingi sana ambazo tutakuwa na mabadiliko ya hali ya chakula. Hasa ukiangalia katika Lower Eastern, tumejaribu kupanda mahindi kama misimu 3 na hakuna kuvuna. Na tunatumia pesa nyingi na hakuna kitu tunapata. Tuna kadi hapa na iko Machakos, ambao ningekuwa wakulima ambao kama ndio tungekuwa wanaelezea nini wanasaidi kulima. Utafiti kama wa mihogo ukipanda hata 100, familia nzima haiwezi kumaliza hiyo mihogo. Na njaa itakuwa ni shida kuwapata. Kuna viazi tamu, hazihitaji hiyo mvua nyingi. Kuna mtamu ambao umegunduliwa, umefanywa research, ambao hauliwi na wandege, ambao hautasumbua wakulima. Kuna kitu kingine, tumeona challenge ya mafuta kwa sasa ya kupikia. Ni very big challenge. Na tuna uwezo katika Machakos County kupanda sunflower. Hakuna mahali hawezi kukua katika Machakos. Na kila mkulima hata akipanda even a quarter acre ama just a plot, hiyo sunflower hawezi kukota almost 10 liters ya hiyo mafuta. Na kuwe na katika every ward waeke mashini ndogo tu za kukamua mafuta ya hawa wakulima. Aya, Musembi, unaona watu vile wamefinyiliwa labda na hii economy, watavote kulingana na manifesto au watavote vile wameambiwa? Sahi ni mtu, nafsi yake na utenda kazi wake, ama tuseme jana yake alikuwa nani, mahali alikuwa, alifanya nini,
na mambo kama hayo. As a resident, a person who lives and works in Machakos County, what is the biggest issue for you in this election? We have a lot of school dropouts, and the reasons are like teenage pregnancy. So you find after they've dropped out of school, they don't have the next step with them. Maybe the parents will chase them away from home, or they'll ask them, are we supporting your child, or it's you we are taking back to school? So in coming elections, we are looking for a leader who has the youths in their hearts. What is your message to Kenyans as residents of Machakos? And I'll start with you, Sospita. Kuna ukulima kama ya mushroom, haitaji shamba kubwa. Kilioko tu ni kufundishwa, alafu baadaye tutafutie soko. Kuna ukulima wa samaki, hauhitaji shamba kubwa, ingawa sehemu zimeanza kuwa ndogo, wafikiria sehemu ndogo watazifanyia namna gani. Tuna maji ya ajabu katika Machakos County. Tuna mto Athi unaelekeza maji moja kwa moja mpaka Mombasa. Wakifika pale Donyusabu wakifikiria kama county government na watafuta uhisani ama ufadhili kutoka national government na NGOs zingine, wanaweza kufunga damu moja very mega, na hiyo maji kipampiwa iwekwe Kilimambogo, mlima Kilimambogo pale. Hiyo maji inaweza kufika katika Machakos County kila mahali. County ya Machakos njaa itakuwa ni mwisho. Hakutakuwa na molio ambayo inasemekana kila wakati, ama kwa wakati kama wasiasa wamama wanashindana wakikimbiza wanasiasa anga apate unga mfuko moja. Tumekuwa karibu na city inaitwa Konza. Sijui county government ama governor anayekuja amejitayarisha vipi juu ya hii soko ambayo inakuja hapa. My last word is this. The incoming governor should take care of four things exactly. One is about creation of a county internship policy, which has not ever been there. Number two is a county volunteer policy, which as we prepared as NGOs and we submitted to the county government of Machakos, it has been lying in the shelves for so long. The youth have so many great ideas in this county, but they have no avenue. There is no space for them to operate. And we should at least ensure that every industry coming at Konza City, at least for the 30% of employment in all those companies being set up by policy and by law, not by charity or by your own decision. Inasemekana watu wa bodaboda huwa wanatumika vibaya wakati wa siasa. What's your last word on that? Mfumo wa watu wa bodaboda kutumika vibaya hapa tulikataa kata. Tumeshuhudia sana kwamba governors wengi ambao walirudi term zao za pili hawajafanya kazi yoyote, na chenye kilikuwa kinaendelea katika county ambazo zilikuwa na magavana ambao walirudi ilikuwa ni wizi. Kwa hivyo ningeomba iangaliwe kama inawezekana term ya governor iwe ni moja na iwe inachunguzwa na kuangaliwa sana. Let's allow you, Lydia, to have the last word on this conversation. I know the politicians are giving us some tokens. So as we take them, let's not judge them by the amount they are giving us, but let us look at the person himself or herself. Let us be wise, eat whatever we are given, but look at the person we are voting for. And Dorcas, nakawendo tutamatishia hii kikao. Okay. Anyone who is not talking about water and health in Machakos, he or she should not be voted. Politics will come and go, but above all, let's maintain peace. A wonderful note on which to end this conversation. I will see you on the other side of studio.